Pleasant good morning, Dominica. Good morning, Eastern Caribbean. Bonjour. Est-ce que ça va, la Dominique? Est-ce que tout vite bien? Nous disons bienvenue. Creole Heartbeat pour Session Créole pour notre mercredi. Oui, messieurs, tous ces monde-là qui là avec nous, comme toujours, comme d'habitude. Ça, c'est Radio TVS International. We have a big program planned for you today. We'll be speaking to the brothers of Midnight Groovers. Another legend, this time from the French Antilles. Ipo Man, sometime later on. Already seated in studios is Marcel Comarc. Should be hooking up with Chubby. Not 100% today, but we caught him live and direct. Let us say good morning to Chubba Sakafet Boys, man. Yeah. Cool. WADIX, like I said before. Tout bagay bien. Marcel, what's up, Marcel? Yes, man. WADIX, cool, man. Tout bagay bien. Welcome, man. Welcome. So we have Marcel in the studio and the legendary Chubby on the telephone. Chubby, tell us the beginning. How was it for the Midnight Groovers from inception, from the beginning? Well, that was a tough thing from the beginning there. Well, we started the group in 1970, and then we play a couple places in Dominica, do little things, and all of a sudden, when we heard Exile on migrate to Guada, and we heard Jeff's grandma gone, so we decided to make a thing. We decided making a turn too. But then just before you decided to do that, tell us about the formation of the band then, and who were the members of the band, and how old were you guys then? Well, the members of the band, we had at least 7 members in the band. Me and my brother, the drummer, Henry Bellot. We had Balu doing the second vocals. We had Moe playing cowbell and vocals. And then we had JB playing rhythm guitar. At least we had 7 members in the band. And you were playing the bass guitar and the lead guitar and keyboards? Yeah, I play the bass. All of our recording, I play the bass and the vocal. And that was a hard thing to do because I think that is one of the hardest things in the band, to play bass and sing. Yes. But then before Cadaslips, so before Gordon Henderson and created Cadaslips on Exile 1, what sort of music you guys played? Well, I can remember we took like kind of music called Malangue, more or less. Merengue and reggae, those kind of things there. Because Malangue is a music similar to Canas, just like the woods and the, Spanish, yeah. Yes, Spanish, yes. So after the Malangue, we hold on to the Canas while we play Canas, because when we migrate to Guadeloupe, we didn't have a choice. Exile put out the first album, and then we just follow on that because we didn't have any choice. Because then we went up to Guada, and then people asking me, we say in Dominican, the problem is for them to really know you have to be on wax. For them to know the band, you have to be on wax. You have to be making recording and so. So we went and checked devs, man. Me and Balu, my brother, we went and checked devs, and devs asked us if we have material to work. So we tell him, yeah, man, we have enough songs, man. So he tell us, okay, we on. That happened, and then when he talked to him the next day, he been in the studio and goes here. That's where we make our first 45 called Noma Fam. Yeah. And what was the response then from Noma Fam? Well, Noma Fam make a big hit in Guada. Because the lyrics talking about Nom Capotes and those kind of vibes here. That's because people had loved the song a lot. And then from there now, well, what happened now, our first recording, as I see, in Guada is Noma Fam, but we make a first one in Martinique by a guy called Roy. And then
but it wasn't really that one they didn't hit up because of the quality of the studio. Was it Kada Slipso? Was it Kada Slipso? It was Kada Slipso. You can remember what was the name of the song? Cool, can you remember the name of the song? Well, yeah, the first album we did by Roy was, it had Angela, it had some other couple of other tracks. Okay. So that album didn't really do good. So after that now, what was the response from Debs himself now with Noma Farm? Well, after that, we decided we don't want to do any more recording in Martinique. Okay, So we decided to go Guada now. That's when you made that. That's when you made that song "CREOLE HEARBEAT." Ale Guadeloupe. Right. So Jackie didn't like that. Jackie told me myself how I give him the popularity about him. Because of the song. So I tell him Jackie was the Twaza, you know. Jackie was Twaza. Twaza, that's where Grandma Gouvers all the band from Dominica recording in Martinique. In Martinique, yeah. That was the only good studio in Martinique. We recorded with Jean-Philippe, Martin and so on. We remember we have a CD called Jackie All-Star. Jackie All-Stars, yes. Tout Gwen Se Gwen. Yeah. Yes, Tout Gwen Se Gwen. Right. So those records didn't take place in Martinique. But when we do the number from Guadeloupe, we find out well the song of the studio proper. So we decided to stay in there. We did at least 3 albums with Debs. But you know, WADIX, that was in the 70s. We had a lot of talented from Dominica, talented musicians in Guada, but that helped to kill the currency from when the government of the time didn't do anything to boost up the cadres. You know, to kind of support you guys. To support your musician that in Guada, because we have over 17 bands in Guada there. At the same time? At the same time, live in different villages in Guada. But all bands playing. All bands making a recording. So after the recording, Chubby, you play dances all over Guadeloupe? Yeah, we play in a lot of nightclubs in Guada. Mostly all the nightclubs in Guadeloupe we play there, you know. And what was the response to your music then? Well, very good. People had loved the music a lot. And imagine, Debs is the man that recording all the bands from Dominica. But the only band from Dominica that play in his nightclub is Midnight Groovers, you know. You serious? Yeah, serious. Why he gave all you special treatment? Well, he had loved the band. He had loved Co. We had loved Co style and so. And he had loved my style of singing too. So the kind of lyrics he hearing and so, because he recording the other band, he telling us the other band's not doing like us. They release their band, they recording, but our song make a lot of sense. So in terms of the music was one, but then the lyrics of your songs was what really catch Debs. That's what really catch Debs. The lyrics of the song. I sukwe sakula uvan shabao, koko sek. Yes. Sigdula, sulya atalaho. His songs alone. So when you actually played at his club, what was the name of his club? I forget the name of it. But then that was in Gosier. And what was the response now? What was the response in Gosier? What the bourgeoisie alone not come in there, you know. Imagine when the man bring us there to play. All of us sit down in a corner, you know, because the type of people we sing there. It's just something else. Zote perman, drummers. Go. Zote perman. Go. Nobody would pay, but I mean. Moun bla tout kalte moun. Right. Jacket and tie. Zor that t-shirt zor. Right. Reste à ses côtés. On les moun dit cette garçon ouais bah ça. Ou aller. So ou pense que quitter là et puis aller.
Non, nous parlons de l'Ouest. Non, où? Là où c'est quand tu es là où dit quoi, ça, c'est pour voir aller à Kaïboy. Oui, obligé. Ouais. Zoté lox ça ça. Tout le monde est lox ça là. Whole band n'a comme ça. Ouais. But what happened now? La dette qui est nous jouer now. Tout le monde voudra écouter nous regarder nous casser des équipements. Maintenant pour premier chantier des gens pas danser mais pour deuxième chantier whole night club là tout le monde danser ouais. Yes sir. Et bien il nous pas stop oui. Pas bad il nous You dis a pas stop. You didn't pass stop. But it was very good in Guada in the sense this, but as I told you, if our government had helped us, we'd be for that in the business. No, but what sort of help, Chobas, you would be looking for, like, let's say, from the government at the time? Well, remember, we were recording in Guada for promoters, and they were paying us little money, and we had to accept little money because we want to be heard. Yeah. So if our government had to have a good suit in Dominica, that wouldn't happen. Okay, so if let's say Dominica had a good, a proper studio and an engineer, then the bands would no longer have to go to Guadeloupe to record. That would have assisted. Exactly, because the problem is to make recording, you need proper song. And it's in Guada we used to get that. Yeah, but also to the producers would also promote the sounds on different stations. Well, yeah, because at that time, the Dominica had a radio station, a French radio station called Jumbo. Radio Jumbo, yes. Right, and they were playing a whole heap of cadences. They and the years they were mostly playing the cadence. They really put cadence to the max. Yeah, they were located at that Cicero Hotel. Yes. So, what really happened now, we used to do work together at Gordon. We do together at Gordon in Bastille in a nightclub called Plantation. Yes, that's Bastille, Plantation, yeah, Plantation. Yes. And we did a next place too, I think, how do you call that place now? Another nightclub. Coco, est-ce que vous avez changé Coco? Coco, qui place Chobas Kabalekot? Vous n'avez pas changé? Nightclub, ça, il va aller contre la Bastille. Ah, bah, ça c'est Plantation, mon côté Plantation. But we used, that's why we were staying, you know. Oh, you're staying in Bastille? In the same club. So they were still there? We were still downstairs there. Oh, downstairs there, okay. And then we was playing upstairs, yeah. Okay, every weekend, yeah, we playing every weekend. So you had that was the only time you played with Exile One? I think it's only 2 shows we did with Exile in Guada, you know. What about the other bands? Like Gramax and Liquid Ice? No, we don't play together with Gramax, but we play together with Black Affairs. Black Affairs, yes, from Marigot. From Marigot. What about Below Men? You ever played with Below Men? No, we don't play together with Below Men neither. All the bands were standing on their own bands. Yes. They couldn't make it on their own. Gramax was in Saint Francois. Gordon and them was in Quintapit in Big City. So at that time we used to have a place called Petit Peu. Yeah, I know Petit Peu, yeah. We and Black Affairs, they used to live in Petit Peu. But it was a master struggle self because at the time we was in Petit Peu, 9 of us, either 8 or 9 of us in the a 2-room house, you know. A 2-room house, at 9 of all you there? 9 of us there. Wow. And pressure on us, but we can't live. We cannot live because we want the music to go. Yeah. But then, I mean, in terms of the recordings, we heard that, you know, you're not paid sufficiently. But what about the gigs? You were satisfied with what they were paying you when you played? When you played live? Well, yeah, in a certain form. In a certain form, but not recording. Money for recording wasn't good at all. But then, regardless of that, you continue to record, Chubby, hit after hit.
Well, yeah, we have to do that, regardless, even though we don't get no money whatsoever, but we have to do that. Because we want to be heard. And then, you know, when you do recording in Guada, they're distributing the recording in all French countries, like Paris, La Réunion, Africa. So it's reaching a distance. Yeah. Cayenne, all in kind of places. You know? But I think the only band of Dominica band that didn't go to La Réunion is Groovers, you know. It's Groovers. It's Groovers, and they was up till now they still asking for us. Yes. I think Gossi was working on that. And even Gordon recently was trying to make a tour with some of Groovers itself and some other legends. But plans didn't work out as... the COVID. Yeah, the COVID-19, you know, came in between. Because... The COVID blocked everything. Yes, the COVID, you know, really messed up everything because, as a matter of fact, he was planning Midnight Groovers as a band, and then a few of the other legends would be backed up by other musicians. That is how I'm strong in music. But Cole, while you and Chubby there, because we have Chubbers on the line, what made all your music different from every other music, Cole? Well, the thing is now, the style of the music we play, like me myself, I create a certain style of playing, of the keyboard, the guitar. That is a style like no other group have. No other bands have that style. Well, you can get a part of it in Africa. Because the Africans now, they play that type, that type of music. You know? But the kind of style I have, like none of the groups. Mais qui côté ou tapis Guambé man ou tapis ça Jimping bagay qui ça moi je vous capouille sense oh ze bug sense ze bug kakuimas la pokabwit bagay right so you got tan guaj la you got tan pil jimping ada sa matutu de kada sia so sa man ça I was in même yes But then you decided that you wanted your style to be different from any other band in the world. Any other bands. But then also the bassline Chubbers, you would bass. I remember you doing the bass in Grotto just on the other side there. Bass and sing. You know, how difficult was that during those times to actually bass and sing? Well, to me, that is one of the most beautiful things to do in a band, you know, just to play bass on a record. Play bass and singing. Yeah, because, well, I practice it. That is why I get to do it. Kisa ki ka sonne la na uni befra sonne la man zama katan la na. On jardin man. On jardin man Chubbers. You in the hills man, my brother. Yeah, in the hills man. Okay, wakatan tout qualité mouton ka bakay ka chanter la. So that is where you get in your vibes in the Zion. You making a record, man, you go in the Zion and cool out. No, I can't take the heat in the ghetto. Okay. Chalet, assume. Yeah, chalet, they melted like a bit more. Wait. So we were talking about the bassing, and then you did most of the writing of the songs, Chubbers. Well, I do all the writing. And then you would come with the melody, and your brother would just put in the music one time. Well, I put in the music, you know, what my brother used to do is finish in church on the... Yes, with the guitar. In studio, no, he doing that. In studio? In studio, we don't know what this must be. Never do. So you are going to record. And then whilst you are recording, because we must tell the people those days the recording was not like the technology wasn't available like today. You could do several parts. You had to play the entire song. The entire song. So let's jouer côté ka di mette part. Premier temps ou ka tanse part ça. Côté ka di mette part. Imagine la nous fait record ça là changement de la vie. Puerto Rico. Puerto Rico, ouais. C'est un blanc qui est ingénieur là. Ouais. Le blanc qui a un coupage qui m'a dit man. I confused, man. He confused because you can't imagine a guitarist could just come and just put parts like that. All different parts. Yeah. So cool name for that.
Let me ask you one more thing before you move, because we have to hook up with Hippoman. When we heard of Pierre Labor with Exile One, all of a sudden we heard him on an album, My Sukwe Sakula Uvan Shabao. How we ended up in Groovers? Well, Labor was a man that took with all bands, you know. Okay, all right. He started with Exile One. Mm-hmm. But when he came about us, Mm-hmm. he come and check us, you know. He come and check you? Yeah, and then he tell us when he want to record with the band. Mm-hmm. So we tell him no problem. But when he bring him in the studio, you know, by then, he not practicing with no band, you know. He just come in and play. So when Yeah, so no practice. No practice. So while the song is going on, he put in his parts. He put in his part. He put in his part. Apart of the original part we give him, he's bringing his own part. So you give him a certain set of parts to play, but then he, because of his creativity, will play his own parts. Improvising, yes. Improvising, yes. Man, this is just amazing. And Bro, the end product. I never see a saxman like this man, you know. Yes. No, I never see a saxman like Pierre. Yes. No, I never see that. Well, the whole family, I have in mind the other, your friend there from Martinique, what's his name? Which Something one? About, he that sing the, you have been down here, Dominica, the other day, man, what's his name? Something Labo. I know, but I knew he had a brother that also played sax. I knew he had a brother that also played sax. So Stefan Labo is not his Stefan Ravo is a different singer. A different singer. He's a different singer. But Pierre Labo, I mean the music on Exile and Groovers, I think he also did something with Milestones, I think. I'm not quite sure. Working with Milestones. With Milestones. Yes, also, yes, he's just yes. fun. So while while he was actually, I mean, all you practice all your stuff, and Pierre Labo would just do his thing. Yeah, improvise. But one thing, Dev didn't like his style. Why? Because Dev always stopping him and tell him, hey, Labo, how can I like if I solo can dance? in other words, if you give Pierre Labo a break, he solo on the whole song. Well, it's jazz solo. Yeah, he's a jazz solo, yes. Yeah, jazz musician. Yeah. So he fused the jazz solos into the dance slip. So very interesting. Yes. Very interesting, man. This is genius stuff. Yes, and so at what point you all decide to come back to Dominica? Well, when we stay go at a portion of time, after the last recording, I think it's after not Talo, no? I think it's after Sukusaku. Yeah, after Sukusaku. Yeah. So we decided to make an extend to Dominica because what I getting kind of difficult a little bit. Because what happened now, we have to run because we're not getting money for albums and you know, like 7 musicians in a band and a 500 francs for an album, you know, 1,000 francs for an album, so that's little money. Yeah, I know. But still, if it wasn't them, we would be nowhere. I know. Yeah, exactly. So that was the sad part of it for you. You don't feel that you were given the proper pay for the kind of work you guys put in. All our bands go through the same thing, you know. I know. Because that was the only recording studio in Guadalajara. I was given the kind of sound. The kind of song, right. The kind of song, exactly. So all bands says that. But when you guys came down, you were like heroes in South City, Guam Bay. Yeah, we were based in Guam Bay. No, but you were like heroes. I remember. Chubby. So then he Block Hill to Caldeira. I went to Timun. I remember once, Chubby, that I remember that once because I stowed and went in an upstairs opposite the infirmary there. That they had, Groovers was advertised, man. And Groovers decided, I understand, you just decided, let's not come in, man, Chubby. Where? In Grotto by Swinging Stars Place now. In Grotto? Kasi Latin Imunu Imokadeo. We. Latin Imunu Groovers Pavini.
The group was Pavini. And That's I all. remember, Uh-huh. from Go to, we went to the Fortin Hotel one time. Uh-huh. And Stars and Bells combo stay in Go to. At $1, you know, they played. You serious? Yeah, serious thing, and we playing at Fortin Hotel, $15 a head. Uh-huh. And Stars, You flop Stars. Nobody, you know. So Stars and Bells come at the grotto playing for $1. $1. And you at Fort Young For $15. $15 and you still flop. Yes. That's the that's the power of the music. That's the power of the music. Yeah, well, at that time it was really nice music. Yes. And we had good musicians too, you know. Yes. Henry Bellot, how important he was to the sound, because when you listen, you're hearing a lot of troubles. Okay, with the way it looked like we lost troubles there. Okay, but we've how important was Henry Bellot Well, to make Henry that was, Henry Henry bricks was, and the you know. Henry was the best chorus man in the drama, you know. I ever see Henry. This man used to create some kind of rules, off rules. He was a very good drummer. Man. So during those early days, I mean, you guys would be living in that 2-bedroom house, 7 of all you. What was the practicing routine like? I think we have Troubles back on the line. Let's go with our Troubles. Yeah, on the line, man. Okay, but let's go take a practice. Come here, tell us how to take a practice by June. How long will you stay practicing? Well, from morning to at least from morning to 1. Yeah, I mean, we practice twice, you know. I mean, twice a day. In morning and afternoon. Yeah. Because you guys depended on that for survival. Well, we used to use box guitars. We used to have, and Henry now using a box, cardboard box. So was yeah, cardboard, yeah, man. We didn't have no equipment at the time. Oh boy! So you would use box guitars, and Henry Bellot would use the cardboard box. Cardboard box. But Carnation. I mean, yes, you say something cool. Yeah, we go through a lot of struggling. I mean, that's how it is, you know. In starting of the music, we go through some struggling. A hell of a struggle, man. A hell of a struggle. We're going to go out with our money. Yes. And we have to eat. Well, how you guys, I mean, eventually reached Guada? All you paid all your flights to go across, or somebody sent for all you? No, they didn't send for us. The name of the boat. Oh, all you went on? I think it's Dorwest. Dorwest, man. I can tell you the name of the boat, Dorwest. Lionel Pinat, Dorwest, man. Right, Lionel Pinat. Dorwest. About $40 a passage at the time? Around that, you know what it is. Yeah, man, Dorwest. It have to be Dorwest, but $25, $40 a head. Yeah. And you have to sit down among the cargo. You have to lie down among the cargo. Mo ko lang ba kayo sa like a Hogstar. But then cool. I'm really amazed at the level of music you actually hearing on Midnight Groovers. When you hear the music, it is just amazing. Of course. And it's very creative too, you know. Yes. Very creative. You know. But you were the main arranger, You were the main arranger in terms of the songs. Well, yeah. I mean, I do some of the my brother brings a couple parts too, but most of the arrangement, like I did it, you know. And you now would also play the keyboards and around this time it was synthesizer. Synthesizer, yeah. Synthesizer and guitar. And guitar, right. And then JB would be on the rhythm. Well, JB did I think he didn't do the recordings with us, you know. But he never recorded. No, he played live, you know. Oh, okay. So that's live. So when you went to Guadeloupe, he didn't travel with you all. No, JB didn't Guadeloupe at that time. He was not there at that time. Okay. But when he came up there, when I think we had 1 or 2 jams to do, and then
he had came up to do it, but He come to do it. but on the recording I do everything, you know. I play everything. Synthesizer. The guitar, rhythm guitar, lead guitar, you know. During those times, Cole and Chubby, you there still. If you would, you know, the times, okay, you really had some rough times, but what was is the memory during those days that really made you feel good? You know, if there's a certain memory, whether it's a certain dance you played, or if it was the Debs Jam that you really felt good and proud to be from South City, what would that moment be, Chubbers? Let's start with Kufus. Well, the only thing I played with like Debs, he told us, well, we are the kings of cadence. Oh, he named you all the kings of cadence? Yeah, he named us that name, kings of cadence. And you felt good to be a king? Yeah, and he gave me a guitar that he was using. Oh. And he tell me, "Gaso mo ka guitar sala, but person pa ka service sa guitar mo ka bawi." And he give me that guitar as a gift, you know. The name of the guitar was Spitfire. Very good guitar. And he had liked my style, you know, plenty. He had liked my style. Chubby, si yon moment où te plie men, atasa, ki moment sa? Chubbers, est-ce que vous l'avez dormi, man? Non, pour ne aller off, man. Ça fait fun là? Mas ça fait café pour nous, il y a aller off. Pas de problème, man. Faut la café ça fait, donc café ça fait nous. Pas de problème. Ou là pour ça. Si yon moment les autres gars jouer, Guadeloupe, même si Guadeloupe Dominique, qui a fait plus plaisir, c'est qui ça, à musique là? Tu as joué? Oui, les autres jouer parce que faut dire les autres gars qui est Kings of Cadas, ça a fait plaisir. Mais oui, mais c'est Debs qui va nous non ça, hein? Oui, il sortit de ça. Mais est-ce qu'il y a un moment, les autres gars jouer, peut-être, à dans des fonds en place, ou des gars dit quoi, ouais, nous vivons à présent, et ou content, nous avons joué ça, et puis tout le monde Guambé, ou qu'a joué pour Guambé, ou qu'a joué pour Dominique. Qui moment ça? Ouais, même c'est 80s tout. Même les gars, nous sommes partis pour de Guadeloupe, et nous avons apprécié nous-mêmes. Mais nous avons pas plan pour vivre Dominique. Bon, on est Vous avez les... la tournée si bon parce que Guadano, on est pour payer pour nous pas passer l'argent so. D'accord, nous va vivre Dominique. What was the rent, Chubbers, to pay a month? How much francs? I know it's francs. To me, we used to pay some 500 francs every month. 500 francs, okay. Yeah. And sometimes it used to be difficult. Used to be difficult. Because you also have to eat during the month and you have to feed the rest of the guys. And you were the leader of the band? Yes, sometimes Gordon passing by and meet me and giving me a 20 francs, 100 francs. So. Yeah, so you always had that relationship with Gordon Henderson? All time. But what was your general relationship with the other bands? I know you said that you were close to the Black Affairs guys, and Gordon, you said Gordon would always help you. And by the way, Gordon always spoke highly of the Midnight Groovers. As a matter of fact, just recently he told me, man, he was one set of guys that were always very grateful with the Midnight Groovers. What was the relationship with the other legends? We tried to do some work with him too. He had been up to train that to record. Gordon, I don't know if you Soul Tone something else, if you can remember that. Soul Tone Orchestra? Yes. And then what happened, we went to train that, but what happened when we went to train that, we were going through difficulties. So the record didn't take place. We had to come back down. So. Well, I think the studio had a little problem too. The studio has some issue. Mais tu as senior place où tu veux aller, c'est Afrique. Africa nous aller. I know you make a song like that. You made a song with Africa. Où aller Afrique. Où tu aller là? Où tu aller là? Où même non, ça va même. Ils sont tout à fait sur mon saïd là, mon gars. C'est vrai ça, on a gagné tout coco. Mais il était une blague, ça c'est une blague. Nous avons pas anti blague anti. Il était une anti blague. Right. Vous avez pour faire un go tour à New York City et puis vous avez à jouer. Et puis vous dit vous va jouer demain parce que vous dit Maui bagayou à Dominique.
ben fou et puis ça c'est vrai. Ou qui te go US dollars et puis ou dit c'est pour là on va rester ou dit pour aller check ben fou à Dominique. Est-ce que ça c'est vrai? Un petit blague. We have our brother. Okay, we seem to have. Hey, Hippo Man, Zagavet. Okay, we're trying to get Hippo Man in Paris there. Let us see if we are trying feverishly there with the technology available to us. You guys are familiar with Hippo Man? Yeah, man, of course, man. Hippo Man. My partner, man. Ça c'est boys même. Yeah, mais c'est qu'il a toujours venu wrong, no? Il a toujours venu wrong. Il a toujours venu wrong, ça. Oui, man, Hippo Man. Et puis ici en bon boys. Yeah, man. Parce que la moto studio a record tout bien c'est Gwen. Moi là record une bouche là moi Evans Peace Captain Peace man. Mon ouais Jacob Kenny dit là la radio. Et dit mon garçon. Pas fini parce que je fais le manquer Camille a chanté. So il a pas filmé. Ça veut dire filmé Hillsborough Smash et puis l'autre bagaille là. Non, mon gars. Ouais, Zeb pour parler quoi chanter côté tout Zeb c'est tout Gwen c'est Gwen. Zeb bagaille Zeb Zaboka. So il a filmé petit chouin. Il a dit mon Jean-Philippe Camille pas filmé la garçon. OK, à nous voici nous Mr. Hippoman, ça qu'a fait. Eh bien, ça va. Eh bien, nous ni Chobi là, Souling là, nous ni Ko, tout bagaille bien. Ah, Chobi là. Eh bien, ouais, nous avons essayé de trouver longtemps là, mais ou déjà ça va tenir problème téléphonique là. Mais ça qu'a fait, dis-nous l'histoire là, comment rencontrer Gordon Anderson et puis ou même Adakada Slipso. Ou chanter avec Gramax, ou chanter avec Exile One, tout ça. Dis-nous l'histoire là. Alors, déjà, que dit tout le monde, Dominique, bonsoir, bonjour. Bonjour. Parce que là, il est presque midi là. Il est presque midi, alors dis bonjour. Ouais, bonjour. Alors, moi avec Gordon, nous rencontrés en 1972. Assis la place de la Victoire, il était accompagné et puis Anaïson. Anaïson Rabès. Anaïson. Ouais, là, nous venons nous faire connaissance. À l'époque, quand il a chanté avec les Vikings, et était en plein succès, en fait, toute ville a marché bien musicalement. Et les Vikings, tu as fait un 10 au saxophoniste. Il a crié là-bas, et droit là-bas. C'est frère Pierre là-bas. C'est grand frère Pierre là-bas. Et tu as fait un 10, tu as fait tenir moi, tenir Pierre-Edouard de Cébus, tenir Jacquet, tenir Soprane. Et Andy Gordon dit moi il chantait, alors Andy Gordon n'a qu'à enregistrer. C'est moi qui a chanté ces morceaux-là. Et Andy Gordon, comme ça, si ils sont chanteurs, qui invité à dans un studio là. Et là, Gordon arrive dans un studio là. Et il fait connaissance à ces musiciens-là. Et là, regardez, Pierre-Edouard dit, mais un morceau, non, un morceau là. Après, même savent qui j'ai fait un morceau là. Et non, un morceau là, c'est Love. Et si vous chantez en anglais, vous voulez mettre parole et chanter morceau là, moi en anglais. Et les Gordon fait morceau là, morceau là. Alors, Gordon vient parti, et puis, on dit ces musiciens-là, on a souhaité que Gordon, nous avons des chanteurs, on a souhaité que Gordon rentre dans les Vikings. Et c'est moi qui fais Gordon, moi insisté, en fait Gordon entre dans les Vikings. Et là, regardez, quelques temps après, nous sommes partis en France. Nous avons joué en France et nous tenions en vitesse de Radio France Internationale. Et là, regardez, Gordon fait moins apprendre un morceau influidé. Il n'y a pas me jusqu'à présent ça veut dire un morceau en anglais. Et Gordon fait moi chanter dans Radio France Internationale en direct. Nous allons au grand salle à Radio France et en chanter un morceau, moi avec Gordon à deux.
Every day, Abanda baby. C'est comme ça qu'il a marché. Jusqu'à présent, pas ça Mais où chanter? Et à chanter. Et c'est Gordon qui peut me chanter. Et là, regardez-moi avec Gordon, nous étions toujours bons amis, quand chantant les Pékin, nous collaborer. Et là, regardez, Gordon, quand tu m'as comme ça, mais il a envie de monter groupe aïe. Il a envie de monter groupe aïe, il a envie de monter un groupe. Alors, on a dit, pas de problème, mais moi, à l'époque, quand il y a une petite difficulté avec les Pékin, et là, on a nous monter Dominique avec les Vikings à une excursion. Nous venons Dominique. Et là, nous venons Dominique. Gordon présente moi. Elle a bande de cookies. Julie, Morillon. Il présente moi. Il présente moi deux ou trois musiciens Dominique. Et puis, Gordon dit moi, il était un groupe à un groupe là, c'était Voltage 4. Voltage 4, ouais. Voltage 4. Et là, regardez, nous faisons ces musiciens-là venir à Guadeloupe, ça n'a pas été facile. Nous faisons ces musiciens-là venir à Guadeloupe, et c'est là, comme on a un problème avec les Vikings, et c'est là que nous décidons, nous monter Exile One. Yes, I. C'est moi avec Gordon qui montait Exile One. Ça, c'est là où on fait ça là. Papi son cassier, voilà, scié. Voilà. En fait, des morceaux. Guadeloupe qui douze corps, si vous, eh ben. Voilà. Et fait Papison. Ma fait Papison, marché en l'eau. Papison, il était très aimé Dominique. Ma fait Papison, c'était Gordon qui m'a son là, ça dit, mais Papison. Et premier, c'est ça, Exile c'est moi tout seul qui était assis pochette là. Parce qu'à l'époque, comme on chantait guitare très en vogue, et Gordon, ça pas dégagé. Comme c'était des morceaux en créole, alors à Gordon dit moi mettez photo moi ces pochettes là nous ferons un petit 45 tours et après Exile on vient faire 33 tours et nous tous habillés en robe et nous t'ai fait photo là ça à Badford et juste là ça tenu à pas de chanter parce que tous ces morceaux là étaient en anglais. Ça c'est Miteni. Don't buy the hand that feed you. C'est pas ça? Voilà. Bon. Oui, tous ces morceaux là étaient en anglais. Et là, regardez, vous savez qu'on des jeunes bougs, alors nous tenions anti différents, on t'habitait passer entre nous, on t'habitait pas grave, hein, mais on s'habitait un homme, on s'habite toujours tenir des problèmes avec un homme. Nous trappons un petit problème. Et là, regardez, à venir à quitter Exile One. Mais avant tout ça, il faut maintenant, avant de demander une question. Où c'est français et puis Gordon et puis c'est les autres là, c'est dominicain anglais. Comment ces français là, à ta salateka apprécier ces dominicains là? Attends, alors on va expliquer. Là, on va nous faire groupe là, là nous monter groupe Exile One. Les Dominicains étaient très mal vus en Guadeloupe. Tenir problème, faut sentir, tu peux mettre photo à Dominicains qui t'a fait, des Dominicains qui tenaient problème, quoi, qui étaient en Guadeloupe. Dominique tenait une mauvaise image. Tenir une très mauvaise image. Et là, nous venons monter Exile One, Sabah. Exile One vient en orchestre, très aimé en Guadeloupe. Très aimé. Et ça fait que mon Guadeloupe voit Dominicain en autre façon. Parce qu'à un moment donné, je joue des pieds aimé Gordon qui moi-même. So ça, cadastre Lipson nous a dit, cadastre Lipson chargé, image, il y a des cas, garder la Dominique en Guadeloupe. Cadence Lipso fait tout peuple là changer. Alors, Cadence Lipso, effectivement, changer image à Dominique en Guadeloupe. Et là, on vient à laisser Exile, à laisser Exile One.
impresario à Gramax qui était en Guadeloupéen, il a venu à Casamance, qui a du monde à regarder. On orchestre carité à Gauzy à Donticaz, non, c'est Gramax. Est-ce que vous voulez venir? Vous voulez venir? Qui m'a dit ça? Impresario à l'hôtel. L'hôtel. Impresario à Gramax, c'est qui te fait Dominique à venir à Guadeloupe. Ok, d'accord. C'est qui te fait chef, venir à Guadeloupe. Ok. Et là, on a des chefs qui ont arrêté à Donticaz au Gauzier. Et là, on a des boucles venir chercher moi à Casamance. Ils disent, moi, savent qu'on pas épie Exaïwan. Et comme on est en bonne réputation, on est au bas Gramax, on coupe main. Et comme on est responsable d'un boîte de nuit, ou quoi que j'ai châtaignier, on est travaillé avant blanc. On est responsable, on est c'est moi qui était organisé, on vient à point Gramax, amener Gramax à châtaignier. C'était en 74. Et Gramax en caisse explosé. Et les Gramax viennent point fort, les Gramax, après Gramax, bien aimé en Guadeloupe, viennent amener yo Martinique. Amener yo Martinique à Canarayadou, et ils font 33 tours. Tous ces morceaux-là, c'est à moi. Ouais. À six pochettes là. Ouais. Le chef a vous. Ouais, mon vrai pochette là, à Gramax avec Hippomène. Agnon Péré en tête à moi. Ouais. Et les chefs. Et là, regardez Gramax qui explosé, amené Martinique qui fait 10 là, Canarayado, et Gramax explosé, Gramax qui explosé, les jeunes ne fait pas danser à Bakoko sec. Là, regardez, San qui explosé, et c'est de là, Bill Thomas, ouais. En Gramax. Ouais. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Avant il fait Bilomène, il était à Gramax, ouais, à connaître ça. Avant il fait Bilomène, il vient à Gramax. Ça, il est joué à Gramax. Ça, il est joué à Gramax. Crive? Trompette. Oh, trompette, ok. Et en venant, avant, tu pas en télécharger le Gramax, en mener Gramax en Guyane, nous faisons tabac en Guyane, et avant de quitter Gramax, c'est en retournant à Lévikin, parce que Athénée débuté Lévikin des capacités en France, Athénée débuté parce que Lévikin te prend, à l'époque, Lévikin te prend un gros coup, parce que l'exaïron monté, Gramax vient monter, c'est mon avis de beaucoup aimé Cadence Lipso, et là-bas, à présent, vient rentrer en Gramax, vient rentrer dans les Ariam, Pierre là-bas vient rentrer, et là où Gramax fait à Kiyaka, l'année de la femme, alors c'était tout le monde Guadeloupe, Martinique, c'était l'année de la femme, c'était à Kiyaka, c'était rien qui de ça, il y a la radio, tout le monde était capable rien qui de ça. C'est vraiment une explosion. Mais Ibrahim, combien de temps on fait à Gramax? Arrêtez, tu m'as plus longtemps à Gramax. Ok, ça c'est où tu fais un son, moi, c'est où qui fait ça? Moi, mais où? C'est tous ces morceaux-là, c'est en moins. Tous ces morceaux-là qui ont les 10 là, c'est en moins. Ouais. Moi, mais où? Eh ben ouais, c'est ça. On s'en chante toujours alors. Mais on chante toujours, on va dernier 10 ans, pas de bon problème, mon frère. T'as dit dernièrement, parce que nous n'est pour quitter là tout de suite là. T'as dit, les ou regarder musique, cadence, lipso, ou regarder toute qualité d'autres musique créole. À quel niveau ou ka mettre cadence lipso? Vous avez dans en super place parce que pour la bonne raison, alors on est musique qui est en nous. On a parlé musique qui est en nous. Ouais. On est le zouk qui est en nous. Et on est le cadence lipso qui est en nous. On est cadence rempart qui est haïtien. On a dit au moins dans le bassin caribéen. On est calypso qui est à Trinidad. On a dit dans le bassin caribéen quand même, nous peut dire que nous avons une musique qui est à nous. Dominique peut dire nous avons une musique qui est à c'est cadence lipso. Et quand on a expliqué, parce que nous savons voyager avec Ophélia, à connaître avec les Vikings, nous mener Ophélia, à fond tourner
on tournait en France avec Ophélia. Ouais. Ophélia et Francky Vincent. Ouais. Nous faisons tourner avec les Vikings qui accompagné nous. Nous faisons tourner. Amener Ophélia, à faire Ophélia plomber, former dans tout Paris. Donc, Gordon déjà en France. A venu répéter 10 avec Gordon. Et puis Sultan, il était Sultan, en partie en tournée. Vous savez que moi, enregistré en 10. Et puis sur Guinstaz. Où enregistré un disque avec Suginstaz? Oui, à Trinidad. Ça c'est Grotto Brûlé. Après du ça. Oh, yo brûlé, Grotto. C'est ça. Gordon te mené nous Trinidad. Gordon il dit ça. Ouais, ça c'est Grotto Brûlé. Ouais. Nous t'es parti, Gordon t'es fait sur Guinstaz et sur Guinstaz t'a accompagné moi sur 33 tours que nous t'es fait à Trinidad. Trinidad en Tobago. Ouais. Alors, semble dire dominicain dans 2 mots. Pour moi, et vous savez, Gordon, c'est amis frères, moi. Gordon, nous avons l'occasion mener, en tout cas, parce que c'est mon association, en tenant un club cycliste, à mener comité cycliste à la Dominique, grâce à Gordon, et nous fait tout là dans la Dominique cycliste. Est-ce que vous avez changé ça? Oui, on va changer ça, ouais. Avec Gordon aussi. Voilà, nous faisons tout de cyclistes. Alors, moi, sans qu'à résumer dans tout ça, on a dit quand même, Gordon a été jusqu'à maintenant un gros ambassadeur. Ouais, gros ambassadeur musique créole. Un gros ambassadeur musique pour Dominique. Pour la Dominique, ça veut dire que Gordon vend Dominique tout patron. Ouais. Il mettait Dominique à différents niveaux, toutes places du monde. Déjà en Guadeloupe, l'exaïron fait. Et jusqu'à présent, on voit en Guadeloupe, on parle d'exaïron. On parle des chefs Joseph, puis ça sont des références, ce sont je dis que c'est bon pour la Dominique, c'est très bon pour la Dominique. Pour ça, moi aussi, après à faire association, Anthony dominicain à l'équipe à moi, en tout cas, gagner tout le monde. Anthony Piper qui vous connaissez Piper? Ouais. Mr. Piper. Maman Mona qui mort. Qui est en face, car il était en face avec Karam qui était à Vanouati. Ouais, ça c'est Karam, ça c'est Acme Garage, ouais. Oh, Mona Piper, on va parler de Mona Piper, ouais, il ça c'est Mona Piper, ouais. Mona Piper, on va parler de Mona Piper en face de Acme Garage, ouais, c'est là, c'est vrai ça. Voilà, garçon a été joué basket avec moi. Ok. Garçon a été joué basket avec moi, Piper qui a été né Lox. Ouais, rappers, c'est moi que c'est rappers, on va connaître. Moi que c'est rappers, ouais. Voilà, alors, vous comprenez que. Vous besoin un passeport là, Dominique, pour man. Vous besoin un passeport, nous parler, nous avons un ambassadeur à voiture là. Nous avons un ambassadeur là. C'est faut nous parler avec M. Skerrit pour taper un passeport, man. Vous faites tellement vite pour la Dominique là. Mais quand on est pour quitter là rapidement parce qu'il dit 1000 là, Dominique là. Moi, je veux vous messieurs pour tout ça vous fait pour la Dominique et pour men, pour tout travail que vous faites, pour toute connexion au banon pour Cadastre Lipso. Et puis, moi, les bad bravo pour live sur Radio DBS parce que nous sommes très contents. Et sur ce côté gouvernement, sur le peuple la Dominique. Donc, à dire pour men, merci au pile pour le travail que vous faites pour la Dominique et pour Cadastre Lipso. Mais nous, nous ne pouvons pas partir à présent parce que nous avons des nouvelles tout à l'heure. Merci au pile, monsieur Ipomen. Aussi pour Gordon et pour la Dominique. Merci au pile. Nous devons parler là avec monsieur Ipomen. Vous connaissez Ipomen, vous connaissez bien. Of course. Chobi, est-ce que vous l'avez toujours? Bon parole là, Ibanou là, parce que Ibanou bel petit coup de mélan à l'époque, et puis ça fait très bien. Gordon, il dit, ouvert en grand là, oui, pour Cadastre Lipso. Il jouait avec Exile, il jouait avec Gramax. Bell Boys.
Ouais, tout bon là. So, Chobos, est-ce que vous avez joué là? You retire still? Vous avez joué là? Vous avez joué Groovers là à ce festival là? Si vous avez fait un festival? Oui, si un festival qu'a fait. Si un festival qu'a fait, là? Vous avez sorti à quarantaine et là, vous avez sorti Zayan Desan. Oui, Massou, vous avez parlé. Oui, man, depuis nous là où nous avons practice. Nous avons practice? Oui, nous avons practice. Ok, so si il y a un festival, nous espérons qui est là? Nous là, man. Of course, man, Chobas, vous avez quitté Zion Desan pour nous aller soukwe sako, là où van chebao. Disque mon préféré, Chobas et Pico, c'est $6. Regardez-vous. Oui, $6. Aïe, regardez-vous. Moi, je dis les gars, et moi, je vais aller écouter, M. McIntyre, ça c'est papa de Dr. David McIntyre. Right. Et nous avons joué ça à ce guitare, $5. Moi, j'ai pas chaîne, moi, j'ai pas l'aide, moi, j'ai pas l'argent. Mais après ça, on va pour moi pour un 3 G de nous. Ça, c'est bon lyrics. Tu vois ce qui est qu'on a toutes ces lyrics, ça, là? Ça, c'est un major. Qui côté ou qu'a tapé, à Zion, man, ou qu'a tapé, Moses et puis, ça qui l'autre prophète là, qui a Moses et puis, ça qui l'autre prophète là, ou qui est à Rastafari, ou dit tout Jacob, ou dit Isaiah. Ou dit yo tout c'est Rastafari. Tu vas dire Jacob, Moses, yo tout c'est Rastafari. Frère, qui côté ou qu'a tapé toutes ces lyrics ça? WADIX. Ouais. Ouais. Il faut choisir qui bon pour dire. Ouais. Mais ça m'a besoin de faire avant, après, moi la fini. Moi, les apprendre de toi, mon saut, man. Moi, je mets petit bougla, lobster, moi, je mets feeling li. Mais, il y a des genèses pour jouer musique là, man, cool. C'est faut pratiquer des jeunes qui guambé pour jouer musique là, il faut. Musique là, parce que ça, c'est celle qui s'assure. So, ouais, comment c'est moun là, te regarder ça, United Nations, nous allé là, c'est moun là, te regarder ça comme si, qui ça qui a fait là. Ça, c'est celle qui s'ajoute musique, ça. Nous passons, si mon Dieu qui est ça, nous ne pouvons faire ça continuer. Quand on a parlé contre ce monde, United Nations, c'est mon qui était là, il était des femmes avec moi. Vous avez une femme là, man? Non, attends. Oh, comment faut-il Yo là quoi c'est Afrique bonne ça. Yo regarde union en style presque en soukous. Right. Et puis union en style presque en soukous. Oui, mais il a demandé nous est-ce que c'est Afrique nous sortir? Ouais. Il a demandé nous ça. Il va demander nous comment nous connaître Mandela. Ouais, parce que c'est déjà Mandela. Right. Et puis tout ça. So, si une festival, ça pas, Groovers pas, oui. Oui, nous pas, oui, man. After all, man, on Soul City Gombe, il a fait nous plaisir pour présenter Chubby & Co avec Midnight. Ça qui fait me plaisir, là. Mais normalement, je voulais voir mes autres parce que tu as la vite m'a poussé. Pour travailler là, j'ai fait pour Dominique, pour South City. Ouais, ils ont élevé South City à 70s, à l'époque, en 1960. Comme ça, ce mouvement là, sober esprit qui est de revolutionaries. Ça c'est pour dire, ils ont parlé contre Chivé, ils ont parlé contre toute bagaille. Et ces sujets-là qui ça, mon jika jodi. Ça c'est ça qui est tout bien en français. Là où on voit un son qui est sorti comme l'année passée. Et puis à présent, c'est bon lyrics toujours. In English, you can dit ça, it's relevant. Là, c'est tout bouga qui est ça, timeless classics. Là, autant ces musiques-là, ça, comme si vous faites ça, mais il juste sorti. Ouais, ça m'a regardé ou quoi, et puis Tommy. So, à tout peuple là, Dominique, moi, je voulais aimer ces autres pour travailler là, ils ont fait pour la Dominique, bon son zobano. Et ça m'a voulu faire avant. Bon Dieu qui est autres pour faire, même si c'est un petit groovers, man, quand il y a un petit vice, mais faire un petit groovers, man. Vous n'avez pas dit la même musique. Un jeune groovers. Un jeune groovers, man. Hein? Right. Ça qui fait me plaisir là, Chobas, man. Apprendre, il y a des jeunes monde Guambé, même si c'est Guambé. Le bail là, WADIX. Si vous voulez des toi, Kalina, go pour danser, nous allons mettre ça pour ça.
Attends, nous des jeunes, nous tenons musique. Ouais. Mais jeunes, mon présent, ils pas tellement aimer musique là. Oui, c'est ça, c'est différence là, parce que maintenant, la zone de practice là, ces jeunes gens là, qui fait ça, c'est ordinateur, cell phone, YouTube. Là, où in the 70s, in the 70s, là, on va pas chercher une boucle de guitare, mais you can practice, you can, but back away so go. Non, c'est WhatsApp et puis Oui, Facebook, right, c'est right. ça. Mais t'as qu'à changer. Mais c'est pas pour nous décourager, frère. C'est pas pour nous décourager parce que ça n'est pas pour nous qu'on paye pour musique à nous continuer. Parce que nous, les festivals là, et si nous avons des peuples là, tout le monde derrière nous, venez pour un festival là, un festival créole. Nous avons des différences pour laisser les gens là venir. Oui, c'est vrai. So, je vais souhaiter organise et puis survival boys moi. Et nouvelle libre, tout le monde bien avec survival. Oui, nous tout le monde douce. OK. Right. So, je vais si nous taper aux jeunes groovers. Comment nous avons qui Chubbies? Jeune groovers, man. The new groovers. So, so c'est midnight, nous avons midday. Midday groovers. So c'est midnight Caribbean superstars, nous avons Roots of Groovers. Roots of groovers. pas de problème. Roots of Nous groovers. avons midday. C'est gros choc. C'est gros legends là. C'est midnight, nous avons midday. But I really want to thank you guys for the work that you have done for Dominica. I mean, really bringing Dominica's name far and wide, and the lyrical content of your songs. A lot of people say your songs are prophetic as Chobas, and the combination between you guys, the early days, Henry Bellot and the whole team, and the music that you laid there for us, the foundation that you laid there. I really want to thank you guys on behalf of every Dominican living in here and overseas, and we are really, really proud of the work that you have done for Dominica. And I really want to thank you guys, and that's coming from deep within. And hope that the Father will continue to bless you guys with loads and loads of more years, so that the music will continue. Cool. Right. Yon se jour là où fini van coco à la place là où ka relaxer côté swimming pool. I want to thank you guys. So final words, looking for Chobas après avant Chobas, final words to the fans and friends. South City, I know you want to big up everybody. Yeah, well, WADIX, all I'm telling to my people, Dominican nation, is like live with faith, because without that faith we cannot do nothing. Without the faith we can't please the Father, and the Father is all. We self, we are not. We passing, we are nothing. So let we just live in love, live with faith, love one another as the Father says, and live up, because don't let the things of the world fool us. You know? Okay. So that is why I make them know passer nous pas passer chanter là. Ouais, et c'est mon là qui aime plaisir, yo qui bon plaisir, yo mon vivant. Yo mon vivant. Déjà mon vivant. Merci à Bill Chabas, the final words are yours. Well, yes, I just asking my people to live in love and unity and check themselves and get together with one another. Forget all the political, right, the political thing, yeah, man, a lot of tension. And come together for yeah, a beautiful nation. Right. Thank you very much, Kodo. Samedi à la place. Pas de problème, monsieur. Venez acheter Gloco. Absolument, tous les samedis, obligé faire ça. You were listening to the legends, Chobi, Philip Mack, and Marcel Comac, the core, the foundation, the spinal cord of the Midnight Groovers, and they have done, a humongous job of really entertaining us and bringing us some powerful music. The only band to sound like Midnight Groovers is Midnight Groovers. You can go anywhere, in any corner of the world, and you will never find another band sounding like Midnight Groovers. So on behalf of DBS Radio, we just want to remind you, by the way, this coming Friday, you could look out for the panel discussion 2, and it will be carried live on DBS and also over Facebook and YouTube. You could check it out, and it will be a very special panel discussion live on DBS Radio, and we really want to thank our partners in a big time. Until next week, Prince WADIX, may God bless you, and may God bless Dominica. I just want to remind you, the grand prize-giving ceremony of the reading competition will be held this afternoon. Nous que nous encore, messieurs, mesdames, à la prochaine. The Cadence Lips a Month celebrations continue. July 2021, Cadence Lips a Month. Creole Heartbeat in collaboration with TBS Radio, UWE Open Campus alias Frances, and Go and Global Entertainment present